Hi, welcome to a laboratory session on polytene chromosomes. I'll be bilingual for the benefit of the local students. Polytene chromosomes are specialized chromosomes found in the salivary glands of dipteran insects. And the classic example or the material which we have used in this video to observe polytene chromosomes is the third instar larva of Drosophila melanogaster. పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి చాలా ప్రత్యేకమైన క్రోమోజోమ్స్ డిప్టెరన్ ఇన్సెక్ట్స్ లో కనిపిస్తాయి. ఈ వీడియోలో పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ ని డెమాన్స్ట్రేట్ చేయడానికి మేము డ్రోసోఫిలా లార్వా థర్డ్ ఇన్స్టార్ స్టేజ్ తీసుకున్నాము. దాని సలైవరీ గ్లాండ్స్ లోంచి పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ ని ఎలాగా తీయొచ్చు, ఎలాగా మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాము. Polytene chromosomes are formed because the salivary glands in these larvae grow by enlargement and not by duplication. And then these synapsed chromosomes or synapsed chromosomal material undergoes division approximately 9 times or so, but undergoes replication approximately 9 times, but does not show cell division. So all the DNA double helical molecules are aligned in the same structure. They are aligned close by, and they are represented in the same structure. And each polytene strand has approximately 1,000 DNA molecules present in it. ఈ పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ సలైవరీ గ్లాండ్స్ లో ఉంటాయి. అవి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అంటే, లార్వాలో సినాప్స్డ్ క్రోమోజోమ్స్ 9 టైమ్స్ రెప్లికేట్ అవుతాయి. 9 టైమ్స్ అలా రెప్లికేట్ అవుతాయి, కానీ డివిజన్ తోటి సెపరేట్ అవ్వవు. అంటే డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ జరుగుతుంది, కానీ రెప్లికేట్ అయిన డిఎన్ఏ సెపరేట్ అవ్వదు, సెల్ డివిజన్ జరగదు. సో అన్ని డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్, రెప్లికేట్ అయిన డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ అన్ని అదే స్ట్రాండ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ లో ఉండిపోయి ఈచ్ పాలిటీన్ స్ట్రాండ్ లో మనకి దగ్గర 1000 దాకా డిఎన్ఏ డబుల్ హెలికల్ మాలిక్యూల్స్ కనిపిస్తాయి. అవి ఎలా కనిపిస్తాయి అంటే, పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్ హ్యాస్ అ హ్యూజ్ సెంటర్, అండ్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ it has radiating arms like this. Like a cable-like structure, like this. And this huge center is formed by the fusion of the heterochromatic region of the Drosophila chromosomes. ఇది హెటెరోక్రోమాటిక్ రీజన్, సెంట్రోమియర్ లాంటి రీజన్ ఏదైతే ఉందో డ్రోసోఫిలాలో, అది అంతా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఈ క్రోమో సెంటర్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ ఆర్మ్స్ ఏంటి, డిఎన్ఏ అలా రెప్లికేట్ అవ్వుకుంటూ వెళ్ళి అలా ఒక స్ట్రాండ్ లోనే ఉండిపోతుంది, డివైడ్ అవ్వకుండా. అందుకని మనకి స్పెషలైజ్డ్ జాయింట్ క్రోమోజోమ్స్ లాగా కనిపిస్తాయి. So this is how the chromocenter is formed. All the heterochromatic regions of the 4 chromosomes of Drosophila fuse together and they form the chromocenter. And these arms go on duplicating the DNA, but because they do not undergo division, they appear like a giant chromosome. And these regions rich in the chromatin that appear as crossbands are chromomeres, and the interband structures are chromonemata. This is the basic structure of a polytene chromosome. And to perform polytene chromosome experiment, Drosophila larva is taken, and then we use Ringer solution and acetoorsin stain. In mitosis and meiosis, we use acetocarmine. In staining the polytene chromosomes, we use acetoorsin. The chemical preparation and step-by-step pictorial representation
of the laboratory process is provided immediately after this introduction, which makes it easier for you to perform the experiment in your lab. ఈ పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ అనేవి laboratoryలో అబ్జర్వ్ చేయడానికి మనం థర్డ్ ఇన్స్టార్ లార్వా తీసుకుని దాని salivary glands dissect చేసి బయటకు తీస్తాం. After we dissect the salivary glands and pull them out of the third instar larva, we use acetoorsin stain to stain it. Salivary glands తీసాక acetoorsin stain వేసి అప్పుడు కవర్ స్లిప్ వేసి దాన్ని స్క్వాష్ చేసి అబ్జర్వ్ చేస్తాము మైక్రోస్కోప్ కింద. రింగర్ సొల్యూషన్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, అసలు రింగర్ సొల్యూషన్ ఎందుకు వాడతాము, acetoorsin ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, కెమికల్ ప్రిపరేషన్స్ ఎలా చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ of preparing polytene chromosomes and observing them under the microscope అనే ప్రొసీజర్ మొత్తం ఈ ఇంట్రొడక్షన్ అయిన వెంటనే మేము పిక్చర్స్ కింద స్టెప్ బై స్టెప్ పిక్చర్ కింద వీడియోలో రిప్రజెంట్ చేసాము. మీకు అది మీ పాలిటీన్ క్రోమోజోమ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి సునాయాసంగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. హోప్ this video helps you prepare your own squash of polytene chromosomes. Thank you for watching.